І я розумію, що Україну вже ночі почали бомбити. І я почала збирати речі. Ну це так, воно таке нервне, куди їхати. Ну ми розуміли, що тут ми в безпеці. Alla and her sister Natasha are from a small town in the Donbass, eastern Ukraine. They fled to Poland with their children when Russia invaded. 5 months since they crossed the border, they're still struggling to settle in the country. Важко не знайти житло. Ми все одно намагаємося не опускати рук і боротися далі. They told me how they feel about the help they've received. Як би воно не було гарно, то хочеться додому. Так, мені кажеться, все це гарно працює, але все одно настрою немає. Ми сподіваємося, що ми все зможемо преодоліти, вистояти і повернутися додому. Natasha has since been in contact with me to say they still don't have a permanent place to stay. She told me that whilst she is happy that she, her sister and their children are safe from the war's dangers, they continue to battle with its consequences. The UN estimates that 4.5 million Ukrainian refugees have crossed the Polish border. Most of them are women and children. 1.2 million of those have registered to settle in the country, but the real number is much higher. 5 months since the war began, and the relationship between Poles and Ukrainians is showing signs of strain. The town of Kamienica, just 100 miles from the Ukrainian border. Like everywhere else in South Poland, it has seen an influx of refugees in the past few months. Currently, more than 150 Ukrainians are living here, and looking around, it doesn't take much to see signs of support. Hotel Yurkovsky, the owner Stanisław, has been hosting Ukrainians since April. Currently, 22 Ukrainian children are staying. Jedno na przykład dziecko jest takie tam z Dalekiego Wschodu, że dzień przed przyjazdem bomba trafiła w jej rodzinny dom. Akurat nie było nikogo. I śladu po tym domu nie ma. Some have told Stanisław they want to stay in the town and are learning Polish, but he tells me this is having an effect on local children's education. Nie przyjęto jej dziecka do przedszkola tylko dlatego, że w pierwszej kolejności przyjęto dzieci z Ukrainy, gdzie te panie najczęściej nie pracują, mogłyby się tymi dziećmi zająć. Taka jest opinia pobieżna. Pierwszeństwo mają Ukraińcy, ukraińskie dzieci przed naszymi. Stanisław has never taken any money from the government for his help, and like many in Poland, rising costs are making him worried about being able to house refugees in the future. Martwimy się też o samych siebie, tak trzeba kolokwialnie powiedzieć, bo pomoc tak daleko idąca już moim zdaniem powinna stanąć pod znakiem zapytania. I asked him if the strain caused by the refugee crisis on Polish people has worsened Polish-Ukrainian relations. Ja myślę, że tak. Po prostu, że te relacje mogą zejść na taki chłodny poziom. He's not the only person in Kamienica who thinks the relationship has been affected. Aczkolwiek będzie to już niestety większy dystans. Nie będzie już takiego zapału, jaki był przez ostatnie 4 miesiące. Roman converted his garage so he could host a Ukrainian family. A woman from Zaporizhia and her 2 children have been living here since March. Bardzo przykre doświadczenie. No niestety 80% jedzenia zostało wyrzucone. Żona dbała, nie szanowali tego wszystkiego. Niestety ani dzień dobry, ani do widzenia, ani dziękuję. The family wouldn't speak to me on camera. Upstairs, you can see how Roman has adjusted to them living in his workshop. Toys next to tyres and clothes drying by car parts. When the family arrived in March, his neighbours donated toys for the children. Autko Barbie. To wszystko było dane, niszczone, rozebrane, połamane, wyrzucone, we workach leży. Lego, no to dorośli ludzie się bawią. Tak jakby nie interesowało ich to w ogóle. Coś chyba 70 kg ubrań, nowe, po prostu nowiutkie. No na pewno nie spodziewałem się, że takie może być zachowanie ze strony ludzi, którzy dostali pomoc, nie oferując nic w zamian. The government gives anyone housing refugees around £8 a day per person for the first 2 months. After that, it's up to the host.
Roman gives the family around £100 a week out of his own pocket. Nawet więcej niż Polakom, pomimo tego, że oni się bardziej tutaj czują u siebie niż my powinniśmy. To, co Polacy ciężko pracują na to lub prawie im się w ogóle nie należy. I asked him if he thinks the family will stay in touch when they return to Ukraine. To już jest ich wola. Czy będą chcieli, czy kiedyś napiszą podziękowania, czy choćby nawet zadzwonią. Nie wiem. Days later, Roman emailed me to say his guest family had left for Kyiv. After living in his garage for 4 months, he said they left without even saying goodbye. For some in the town, the experience has been more positive. Diana fled from Kyiv on the 14th of March with her mother and 2 younger brothers. She thinks some locals' attitude isn't fair. Якби в Україні до України прибуло 4 мільйона поляків, Україна б також, люба країна, вони б переживали. Diana was an artist before the war began. In the town, she's painted this, Ukraine's national flower. When she goes back to Kyiv, she will have left her mark, a ray of sunshine in these trying times. Кінчиться війна, ми поїдемо в Україну, Аша буде приїжджати до нас, ми до Аші і так далі. Ні, случило так, я не зможу їх забути. This crisis has brought 2 neighbours ever closer, but it's now a fine line between unity and division. Fergus Harris, BBC News, Poland.